unosangana nemadzimai anouya kune mufundisi achitaura nawo dzegender violence, matambudziko vanenge vasangana nawo mumba. Nemuno futi mucommunity tinavo futi vanouya kwandiri vachitaura nawo idzodzo ndichigadzisa matambudziko avo. Vazhinji unonzwa mumwe achiuya achiti mai ndanetsana nababa nenyaya yekuti ndikuda mari yekutenga matomatoes kana muriwo. Inosamufundisa kuti iwewe semwana wangu wadombotsvagawo imwe means yekuita ka small business, let's say kutengesawo zvimazepe maswitsi. Obva anditi mama handina even a cent yekuti nditsatse business. Baba ndikavatsanangurira havasi kuzvinzwisisa. Saka tiri vanhu tozombogara pasi toti rege tionesanewo nababa kuti baba ipewo mai kana $2 yekutanga kutenga mazepe waone kutengesa wawane mari yekuzoti mangwana vakunetserei kuti ndoda kutenga mavegetables, ndoda mari matomatoes kwamuri. Kunana baba vanonzwisisawo, vanoburitsawo kana kuti at least $5 vopa mukadzi wavo kuti maita zvakanaka mama, mauya neadvice yakaita se yakanaka. Mai votengawo mazepe nemaputi odo kana mafree seats, even vaine fridge vakutotengesa pagedhi. Muno mucommunity nyaya dzegender violence dzakawandisa. Dzimwe dzacho togona kudzigadzisa, dzimwe hatitodzikwanisi because vamwana baba vanenge vakaoma musoro. Vana mai havana rugare mudzimba umo. Baba vanouya vachiabhusa mai pamberi pevana, of which vana vedu kana vazobuda kunze uko vanenge vakuitawo violence nevamwe vana, nokuti zvinhu zvavajaira kuona zvichiitika mukati memba through baba naamai, zvokurwisana izvozvo. Ndoda kutaurawo nenyaya yemhirizhonga mudzimba, kunetsanawo nemurume. Zvangu inini handisi kutaurawo zvamwavo, sekugara kwatakaita ndirini. Inini ndiri mudzimai anotobatikana zvizhinji. Murume akauya akadhakwa akamwa tumbwa, mumba medu hamuna mufara, ndokunyeperai. Kumari chaiyo chaiyo haibudi. Anenge achitsvagawo yake shoma yawana inenge yakamira iri yake. Inini ndiri mudzimai handisi kugarira maoko. Ndine ndichizama kuti ndikawachira vanhu, ndikasuka maplates, ndikatengesa wanga vamakafu kuti tibatanidze. Auya kudaro anotukirira zvauri kutengesa izvozvo zvaanozvirasa. Saka ndoda muzoro ratiri kusangana naro semadzimai. Upenyu hwacho huri kurwadza, muri kuona magariro atakaita, zvinhu zviri kunetsa mukurarama. Mwana cheche mari maschool fees hatisi kumawana, kutoti adye mumba chaimo chaimo zvinhu zvakaoma kuti tiwane kudya mukurarama kwedu kwatiri kuita. I've gone through some things in life where I feel like I now am okay to actually express it. I am just going through something right now as we speak. It's not something that is done before. As I'm standing. The things I want to do with my life kind of went the other way when now my partner started treating me bad. Yeah, sometimes he would try, but to be honest, you know, I'm respected, I'm loved in a way. So I kind of started being this person, you know, who was always pretty much angry and things like that, to the point where tikatanga kunetsana through verbal. Then we went into now situations where it got physical, in front of kids, because it's just so draining when you're stuck in a place where your heart is not free and you don't have anything, and people kind of expect you to be okay about it. And I feel like it's the average woman who's right now in this world who's going through anything which concerns a man being just not the person where you actually realize, no, I'm sleeping with an enemy. You know, it's life which we are going through. But I feel like for me, my strength that brought me to today was me just feeling like there's always a better opportunity in my life. There's always something that God has put me on this earth to do. Ngoti kurovana kwakashata. Gozi isuku atinogara kuma location. Kuna vamwe mai vakatongira vakatinetsa ndiri. Vachibva vatosvika pakumwa mushonga. Nekuda kweviolence. Vachibva vatofa. Saka zvakashata kugara vanhu vachingonyadzana vachingorovana. Zvakashata. Gender-based violence kazhinji inokonzerwa nepoverty. Kana mumba
musina shuga kana sauti, baba vachimwa doro, mukadzi ndiye unochengeta vana. Kuti usvike kumba uwane kusina kana sauti, wobvunza murume kuti ko iwewe nhai hamuna sauti munomupa, anokuudza kuti shamwari ina handina mari, ndanotsvaga kwaunofunga kuti unoiwana sauti iyoyo. Semukadzi ndiye ndatoshungurudzika kuti murume akandiroora shuwa angataura zvinhu zvakadaro, ndobva ndaita BP kana stress. Iye sometimes anozofila kuti iye kwaari ikoko pamwe anenge abva adya kunana ligi ikoko agocha neshamwari dzake, wouya kumba aguta. Saka ini ndozobvunza kuti vana vadye ikwapo, ndopanotangira kurovana ipapo zvibhakera mudzimba, because iwo wanga anodya sadza kuligi vana vachibva nenzara here. Zvinoita izvozvo. Gender based violence iyangihlukumeza njengomama ngoba khathesi kunje siyakhangela ukuthi isikhathi se-climate change umkhathi utshintshile, kuyabe sokumele ukuthi sidinga amanzi siyabe singelawo. I-GBV esezibhoraneni lapha siyabe abafana baxabana lathi abantu abangamadoda ngoba vele isikhathi esiningi umuntu odinga amanzi ngumama. Akulaba bosukume siyadinga amanzi, umuntu odinga amanzi ngumama. Even sikhulume sesithi sesibuya ku-budget yona le eyakobulawayo e-water privatization ezaba khona abafuna uku-privatize amanzi. Thina sibone ngani ayila gender equality ngoba isikhathi esiningi mina yime ngidinga amanzi, so nxa sokuthiwa amanzi aza privatized siza kukwanisa njani? Silabantwana abadisabled, i-city council ilamagaloni ayisinika wona i-5 liters. Mbone ngani sebayakhipha futhi amanzi lawana. So vele amanzi nxa sokuthiwa water privatization asisoze sikwanise ngoba kusho ukuthi kube sokuphila abalemali, abangalamali babe ngasakutholi. So khona lokhu kugcina kuyenza ukuthi even lendlini kugcina sesisilwe endlini ngoba sabe sesibanga ukuthi ubaba kavumi ukuya kukha amanzi. Isikhathi esiningi kuzabe kusikhamini umuntu ongumama, yimenza lokho engihamba ezibhoraneni. So nxa vele sokuya privatize amanzi futhi lalo ngelinye ilungelo lethu labe selikhitshiwe ngoba usithi council kasoza sinika i-5,000 liters lana esinika yona amanzi usewakhipha. So kuthi ukuthi sizahlala thina siyangena esikhathini, siyahamba kuma period, lokho vele into ongamelanga siyifihle. Nxa kungasela amanzi seprivatizwa akunjeni ukuthi sizaba lidolobhe elinjani, kuzaba lilizwe linjani, kuthi ukuthi sizanuka phela thina omama. As a woman, I might get abused in different ways and forms in my area that I live in. Specifically, let me concentrate more on a marriage setting. Kuti, as a woman, if you don't have any economic empowerment, if I don't have any monies to my name, ndinimunu anodzikisirwa anodzvinyirirwa at the same time because I'm on the begging side. Each and every day I have to go and beg from my husband. Kana kuri kunzi ndiri kuda mari yemuriwo, I beg for that. Kana ndiri kuda mari yema school fees, I beg for that. And munharaunda matinogara you find out kuti vamwe varume havatorina that responsibility yekuziva kuti I left my wife and kids at home, they need to feed. And inini as a mother I need to fend for myself and for my kids. And you find out most of the times that when a woman goes out to fend for herself and for her kids, ndopaipa munozoona a woman being taken advantage of simply because I want to take that role of a provider. You find out if I go for a job interview, anditika, the manager, the boss, the person who is doing the interview is a man, and at the end of the day you will ask for a sex favor from me in order for me to acquire that job. And simply because I'm a person who is between a rock and a hard place, at the end of the day I have to do whatever is being asked of me so that I get that job that I'm looking for. Ndingangoti zvingangopedzawo violence yekuti vanhu vagare vachingonetsana mudzimba. Kazhinji mukadzi ngaagone kuzvishandira ega
kana une mari dzako kana une zvinhu zvako haunetsani nemurume, saka hapana violence inoitika mudzimba kana une zvinhu zvako. Sesu madzimai tine chishwiro chiti adini shwiro yangu ndeyekuti dai tagara pasi secommunity vakadzi toonesana kuti topedza sei dambudziko rekurwisana mukati medzimba, torigadzirisa sei. Kana tine vanotibatsiridza uyo woita sei votibatsiridza, kana ivo vana babawo kana vane vanokwanisawo kuvagadzirisa, ivo vari kunyanyaita zvefaiti mudzimba vana vachiona vogadzirisa nawo. Isusu toonawo kuti dzimba dzedu dzakumira mune zvakanaka, vana vedu vakukura mune zvakanaka, vasingaitedzere zvikiitika mukati memadzimba zveviolence izvi. Yeah, okay, basically I think if we are to stop gender-based violence, we need to get most of our men into, you know, people who can actually talk to them, because tiri kusangana nechallenge yekuti murume ane chaanacho mumwoyo but he can't say it to you. Maybe he needs a doctor or something to give him, just to have some guy on a bench and say, any man who wants to talk to someone, guy no more tell that, because it's anger, it's bottled anger, bottled anger from both ends, the guy side and then. So how to get out that anger is through letting it out, letting someone know, letting someone hear. Because as much as us ladies, isusu tikangona zvatiomera takutanga kuhasla jackets, you're now making money, your stuff is moving, but iye anoramba akasara akadaro, and the next musikana akuendawo enga iyoyo yafamba yaenda kune the next girl, the next. That's why you see my relationships akugara mazuva. So we need to own up to ourselves as people. When we are married, we are in a marriage, 99.9% of the time you find out that if we are to buy a house, if we are to acquire a stand, if we are to buy a car, those things will be registered in the husband's name. There is nothing for me, there is nothing registered in my name. And you find out that maybe I contributed 50% towards whatever that we are buying, but in nothing is appearing in my name. And then that as well goes to work against me when I want to go and apply for a loan. Let's say kuti ndaenda ku Women's Bank ndoda ku apply for a loan, vanondibvunza kuti do I have anything in my name zvekuti bank rinozobata if I don't ndikatadza kudzosera loan, and I don't have anything in my name. And then you find out that at the end of the day, most women, they don't go to banks to acquire loans. Tinozopesera taenda kuna mainingi vanoitisa zvechimbadzo, handiti of which my interest ayai at the end of the day anozodzoka futi oita sei ondikuvadza inini as a woman. But at the end of the day, I'm trying to provide for my kids. If you try to put it in a, let's say, a simple case, ndiri mukadzi ndikuda kuenda kumbare kunohoda, but for me to be able to do that, I need capital. And who is supposed to give that capital to me is that husband of mine. If I go there, even get to noisy and do that to try to create at the end of the day, simply because I'm asking for a loan to empower myself. So at the end of the day, pampachone, you wish kutidai kwanga kukunzi pane somebody, a donor who will come my communities medum ongodurura, you know, beg ongoti okay, a group of people do this, do that, yes, whatever you are going to use, and maybe they might not ask for it in return, they might say pay it forward or something like that.